Welcome to the 18th class of Teach Yourself Good English program through our modern channel. My dear brothers, sisters and students, the subject of today's discussion is future continuous tense, future perfect tense and future perfect continuous tense. These tenses are actually very simple and quite easy, and they are most often used in positive expressions. Therefore, I shall give you the synopsis, the definition and formations in a nutshell. My dear brothers and sisters, letter H, future continuous, future perfect and future perfect continuous tense. I am starting first future continuous tense. Future continuous tense indicates that an action will be going on in future without any break. Future continuous tense indicate নির্দেশ করে that an action, একটা ক্রিয়া will be going on, অব্যাহত গতি চলে যেতে থাকবে in future, ভবিষ্যতে without any break, কোনো বিরতি ছাড়া, মানে বিরামহীনভাবে ভবিষ্যতে একটা কাজ চলতে থাকবে. For example, I shall be or I will be reading my lessons. He will be talking on phone. সে ফোনে কথা বলিতে থাকিবে. I shall be reading my lessons. আমি আমার পড়া অব্যাহত গতিতে পড়িতে থাকিব. He will be talking on phone. সে ফোনে কথা বলিতে থাকিবে without any stop. This is future continuous tense. Now I'll give you the formation. Formation of future continuous tense. Subject plus shall be or will be plus verb plus ing plus extension যদি থাকে plus extension যদি থাকে, if any, না থাকলে নেই. For example, she will be singing. She will be singing. সে গান গাইতে থাকবে. She will be singing softly. সে মৃদু স্বরে গান গাইতে থাকবে. She will be singing softly. I will be listening to her song. আমি তার গান শুনিতে থাকিব. I will be listening to her song. We will be talking, talking, talking to each other. আমরা পরস্পর সাথে কথা বলিতে থাকিব. For example, we shall be awaiting, আমরা অপেক্ষা করিতে থাকিব at the station. আমরা স্টেশনে অপেক্ষা করিতে থাকিব. ঠিক এইভাবেই ফিউচার
কন্টিনিউয়াস টেন্স ব্যবহার করা হয়। তবে মনে রাখতে হবে, উই মাস্ট কিপ ইন মাইন্ড, সব জায়গাতে এই টেন্সটা ব্যবহার করা যায় না। যেমন আমি বিবাহ করিব, আমি বিবাহ করিতে থাকিব, এই জাতীয় এক্সপ্রেশন হয় না এগুলোতে। So you have to use this very cautiously. Now, future perfect tense. Future perfect tense. Future perfect tense. Future perfect tense. Perfect tense indicates that an action will have completed at a point of time in future, at a point of time, point of time in future, or before another future action. ফিউচার পারফেক্ট টেন্স বোঝায় যে, ইন্ডিকেটস, নির্দেশ করে বোঝায়, দ্যাট অ্যান অ্যাকশন, একটা ক্রিয়া উইল হ্যাভ কমপ্লিটেড, সমাপ্ত হবে, কমপ্লিট হবে, এটা পয়েন্ট অফ টাইম, একটা নির্ধারিত সময়ে, একটা পয়েন্ট অফ টাইমে, স্পেসিফিক পিরিয়ড অফ টাইমে, ইন ফিউচার, ভবিষ্যৎকালে, অথবা অর বিফোর অ্যানাদার ফিউচার, অথবা ভবিষ্যতের আরেকটা কাজের পূর্বে, অর বিফোর অ্যানাদার ফিউচার অ্যাকশন। সো দেয়ার আর টু ফরমেশনস, ওয়ান ইজ পয়েন্ট অফ টাইম and another one is before another future action, formation 1. একটা হচ্ছে point of time. For example, I will give you an example here. For example, I shall have finished, FINISHED, finished the work, কাজটা আমি শেষ করব, before the sun sets, সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে। এখানে বিফোর, দেন প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স, বিফোর এর পরে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স, and this one is future perfect tense. Another example, they will have completed, COMPLETED, completed the work, তারা কাজ শেষ করবে by 6, they will have completed the work by 6. This is point of time. একটা হচ্ছে point of time, and another one is before another future action. There are two forms. One is before and after before the present indefinite tense, and second one is future perfect tense, then by, then point of time. So there are two formation. I will show you these forms. Formation 1. Subject plus shall have or will have plus PP, past participle, plus extension, plus by, plus point of time, For example, I shall have reached, REACHED, reached. I shall have reached school. আমি স্কুলে পৌঁছে থাকিব। I shall have reached school by
by 9, নটা নাগাদ, by 9. I shall have reached, আমি পৌঁছে থাকিব, I shall have reached school, reach এর পরে direct object, I shall have reached school by 9, point of time. This one is point of time. For example, Salman or Salma will have attended the class by next week. This point of time. Now formation 2. I shall have reached, আমি পৌঁছে থাকিব স্কুলে by 9, নটা নাগাদ. Salma will have attended the class, সালমা কি করবে, ক্লাসে উপস্থিত হইয়া থাকিবে by next week, আগামী সপ্তাহ নাগাদ. Formation 2. Formation 2. Subject class shall have or will have, plus PP, plus extension, plus before, plus present indefinite tense. Present indefinite tense. Present indefinite tense. That means subject plus present verb. Subject plus present verb. For example, পরীক্ষা শুরু হওয়ার পূর্বে আমি পড়া শিখিব. There are two functions, দুটা কাজ. একটা হচ্ছে আমি পড়া শিখিব, আর একটা হচ্ছে পরীক্ষা শুরু হবে. So before, I shall have learned, L-E-A-R-N-T, learned my lessons before the exam starts, or before the exam begins, or before the exam commences. C-O-M-M-E-N-C-E-S. commence অর্থ হচ্ছে শুরু হওয়া, begin অর্থ হচ্ছে শুরু হওয়া, start অর্থ শুরু হওয়া. exam start অর্থ যখন প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে ভার্বের সাথে s বা es হয়. before the exam starts, পরীক্ষা শুরু হওয়ার পূর্বে, এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স. I shall have learned, আমি শিখিব, my lesson হওয়ার পড়া, before the exam starts. এই অংশটা হবে ফিউচার পারফেক্ট, আর পরের অংশটা বিফোর এর পরের অংশটা হবে present indefinite tense. This is future perfect tense. One more example I will put here. We will have finished, F-I-N-I-S-H-E-D, finished. We will have finished our lunch. আমাদের লাঞ্চ শেষ করব আমরা before the train arrives. ট্রেন আসার আগে আমরা খাওয়া দাওয়া শেষ করব, লাঞ্চ খাওয়া শেষ করব. We will have finished our lunch, আমরা আমাদের লাঞ্চ শেষ করব, মানে খাওয়া শেষ করব before the train arrives, ট্রেন আসার আগে. Or we will have finished past participle, our lunch before the train leaves. ট্রেন ছাড়ার আগে আমরা আমাদের খাওয়া শেষ করব. This is future perfect tense. My dear brothers and sisters,
These expressions are usually used, most often used in positive expressions. So therefore, we will not go to the negative or interrogative or any other expressions, And one more thing I would like to mention here, future perfect continuous tense. Future perfect continuous tense, very rarely used in present English. This is very important. So I will show you some examples. Future perfect tense, future perfect continuous tense. Future, just definition. Future perfect continuous tense. Future perfect continuous tense. This tense very rarely used in present English. Indicates that an action will have been going on for some considerable, so considerable, considerable period, period of time. Future perfect continuous tense indicate that an action, একটা ক্রিয়া will have been going on, চলিতে থাকিবে অবিরত for some considerable period of time, কিন্তু ব্যাপক সময় ব্যাপী। কনসিডার তো বিবেচনা করা, কনসিডার অর্থ হচ্ছে ব্যাপক। for some considerable period of time, কিন্তু ব্যাপক সময় জুড়ে, বেশি সময় ধরে। in future, ভবিষ্যৎকালে, in future, before it comes to an end, এটা শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত, or before it comes to a close. Future perfect continuous tense কি বোঝায়? যে একটা ক্রিয়া, an action will have been going on, অব্যাহত চলিতে থাকবে for some considerable period of time, ব্যাপক সময় জুড়িয়া, in future ভবিষ্যৎকালে, before it comes to a close, এটা শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত, before it comes to an end, এটা শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত, either to an end or to a close. So this tense is actually no more used in present English. Just permission. This one is formation. Subject plus shall have been, or will have been. Shall have been or will have been, plus verb plus ing, plus extension যদি কিছু থাকে, কোনো expression, if there is an expression, plus extension plus till, plus present indefinite tense, present indefinite tense. তার মানে হচ্ছে এই অংশটা হবে ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, এই অংশটা। আর টিলের পরবর্তী অংশটা হবে প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স। নাও আই উইল পুট অ্যান এক্সাম্পল। ফর এক্সাম্পল, লুক, আমার মা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, অফিসে তুমি কতক্ষণ কাজ করবে, হাউ লং উইল ইউ ওয়ার্ক? আমি আনসারটা দিলাম ঠিক এইভাবে, আই শ্যাল হ্যাভ বিন work, W-O-R-K, work, ing, working, subject plus shall have been plus verb plus ing, working in my office, till it strikes
ফাইন। এটা অর্থ এই দাঁড়ালো, আমার মা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন তুমি অফিসে কতক্ষণ কাজ করবে। কোয়েশ্চন ওয়াজ লাইক দিস, how long will you work? How long will you work? কতক্ষণ তুমি কাজ করবে, how long will you work? আর আমি উত্তর দিলাম ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে একটা কাজ ভবিষ্যতে অনবরত চলিতে থাকিবে। Before it comes to a close, I shall have been working, আমি কাজ করিতে থাকিব, in my office, আমার অফিসে, till it strikes 5, 5টার কাটা বাড়ি না মারা পর্যন্ত, অর্থাৎ 5টা না বাজা পর্যন্ত আমি অফিসে কাজ করিতে থাকিব। এ ধরনের ইংলিশ আজকাল এটা চলে না। নর্মাল ইংলিশটা হবে how long will you work? I will work, I will work, I will work, আমি কাজ করব until 5, 5টা পর্যন্ত আমি কাজ করব। This is simple answer. So instead of future perfect continuous tense, I do suggest you to use future indefinite tense. It will be wiser for you. One more, once again look at the formation, future perfect continuous tense formation. Subject plus shall have been or will have been, plus verb, plus ing, plus extension, plus till. আর till এর পরে যে অংশটা আসবে, this one is present indefinite tense. Present indefinite tense কি হয়, সাবজেক্ট হয়, যেমন সাবজেক্ট, তারপরে আসছে verb, present verb, present verb. সাবজেক্ট তারপর হচ্ছে ইট, কারণ আমরা সময়ের জন্য ইট ব্যবহার করি, টাইম এবং ওয়েদারের জন্য ইট ব্যবহার করা হয়, ইটস 5, ইটস উইন্ডি, ইটস ক্লাউড, ওয়েদারের জন্য ইট ব্যবহার করি আমরা, এখানে সময় আসছে ফার্স্টটা সেজন্য ইট হয়েছে। থার্ড পারসন ইট, সেজন্য বারবার সাথে এস আসছে, প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স। I shall have been working in my office till it strikes 5. এটা অচল ইংলিশ আজকাল, এটার পরিবর্তে আমরা we will use future indefinite tense. My dear language learners, on behalf of Teach Yourself Good English program, I would like to extend my best thanks to you for watching my videos and attending my classes. I would like to draw your sincere attention to some important books which I have written. These books are found in our academy called Modern Language Academy, located at East Subid Bazar, Sylhet. If you want to collect these books and use them, I am sure you will be highly benefited and will be well acquainted with modern current English. First one is, this one is actually for ordinary general learners. This is a self-study reference book for all types of Bangladeshi English learners. This is actually Teach Yourself Good English, a self-study communicative grammar for language learners. If you are interested, you can collect these books and you can make comment on the videos. Thank you everyone, thank you everybody. Second one is Modern Functional Grammar with Communicative English. This one is actually a bit bigger. This one is for intermediate and degree level Bangladeshi students and teachers. In fact, this book is a complete and perfect communicative English grammar called Modern Functional Grammar with Communicative English. And the third one is English version of Modern Functional English with Communicative Grammar, with Communicative English. This book is designed for IELTS, TOEFL and English medium learners at schools, colleges and universities. If you are interested, you can collect these books from our academy, from Modern Language Academy, located at East Subid Bazar, Sylhet, and you can make a comment on the videos. Thank you everybody, thank you all. My dear brothers and sisters, these are the 12 kinds of tenses. I do hope that you did understand tense extensively. And next we shall start a new lesson. My dear brother and sister students, that's the end of our today's class. Thank you everybody, thank you all, and goodbye.